Oluvanyuma lw'etteeka the protection of the sovereignty bill okubeera nga ligenda maaso okuteesebwako ate nga bangi balina okutya kwa kika kya waggulu nti bwe kataligirya lyakuyita engeri gye kiri nti ekibiina ekikulirwa mwami Yoweri Kaguta Museveni omukulembeze w'eggwanga lino the National Resistance Movement NRM kye kisinza ababaka abangi mu Parliament bangi bazze bakuba ebituli mu tteeka lino wabula n'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 April omwaka 2026 omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo ku tteeka lino n'abaako by'alambulula wabula ate era naye kennyini bw'avuddeyo ayina bye yeesambaze n'agamba nti ntayi ebyo bye bali mu kuteesaako ebimu ku byo nze sinze yabibalagira wabula ate mukadde ke kamu n'agamba nti alina by'agenda okuba nga anokola bibeeko engeri gye bikyusibwa wabula nga byonna biva mu kulagirwa kwe oba mu kigambo kye okusookera ddala obubaka bwawandiise asoose n'agamba nti fellow Ugandans, especially the bazzukulu habari, greetings to all of you. Of recent, I have noticed a lot of orwari, noise, kerere, regarding the sovereignty bill. Which sovereignty bill is the rwari about? The one I initiated in the cabinet or another one? The bill will stop FDIs, foreign direct investments, support for religious bodies from abroad, remittances from Ugandans working abroad, etc, etc. Really? That is not the bill I initiated. Below is clarification on what I initiated. And President Yoweri Kaguta Museveni agambye nti abadde atunula n'alaba nga bannayuganda mukuba kerere nnyingi. President agambye nti akizudde nga mukuba kerere nnyingi kubikwatagana ku tteeka lino. N'abuuza ati kati kerere mukuba yaki? N'agamba nti etteeka mukuba kerere ku tteeka li sovereignty bill lye nateesaako lye naleeta mu kabinenti oba mwe muyina etteeka eddala lye muli mu kuteesaako. N'agamba mpulira ebigambo bingi bye mugenda mwogera mbusima atwalese etteeka ligenda kuba nga liyimiriza essente okujja eri ebibiina by'amadiini eri ebibiina ebyenjawulo bannayuganda abakolera ebweru n'akavuyo kangi. Kanagamba nti mwe mulabika nno ebintu bye muteesaako si byebyo nze bye nateesaako. Amaliriza awandiisa ekiwandiiko okugezaako okubeera nti annyonnyola ye etteeka lye yaleeta. Awo abamu ne bagamba ekitegeeza etteeka lino erireeseewo embeera yonna omukulembeze w'eggwanga ye kennyini ye yaliwomamu omutwe. Agamba bw'ati: The bill I initiated was about what we fought for and what the whole of Africa fought for ever since 1900, when the whole of Africa, except for Ethiopia, had been shamefully colonized after 400 years of slave trade because of our egocentric kings that were spending more energy causing wars among us than uniting us to defend ourselves. Nagamba nti ye President Museveni etteeka lye yaleeta likwatagana ku ebyo bye baalwanirira nga Afrika yonna okutwaliza awamu okuva we baava mu bafuzi ab'amatwale oba bakyerupe ng'oggyeko Ethiopia wabula Afrika yonna okutwaliza awamu. Nagamba nti obuzibu bwava ku bakabaka abamu abamala amaanyi mangi nga bakola ntalo, starting with the Afro-American Pan-Africanists such as Marcus Garvey and the ANC founded in 1912, the African resistance assisted by some other factors such as the support of the socialist countries of the USSR and China, finally defeated the colonial invasion with the freedom of South Africa in 1994. A whole country spent on that effort for survival as free people. It is that sovereignty that we were fighting for. Sovereignty in what? In policy decision making. Policy decision making on political issues, e.g., special women representation in parliament or UPDF representation in parliament, social issues, e.g., promotion of homosexuality or not, economic issues, e.g., privatization or not, return of Asian properties or not, diplomatic issues, e.g., taking sides on the issues of the Ukraine-Russian war or remaining neutral, etc, etc. Nagamba nti obwo bwe bwetengereze bwe baali balwanirira n'abuuza nti obwetengereze muki?
obwetengereze mu kubeera nga beesalirawo oba mu kubeera nga bakola okusalawo decisions ez'enjawulo. N'agamba nti okukola decision nga ki, nayogera ku bintu nga okuleeta abakiise mu Parliament ab'abakyala, abakiise aba UPDF n'ensonga endala okulaba nti oba ebisinanka bisigalawo ba tebibaawo n'ebintu ebirala bwe bityo n'ebirala n'ebirala. As Mwalimu once said, independence means the right to make our own mistakes if necessary and learn from them. Sovereignty means please mutuleke, leave us alone so that we make our own decisions. Kati President n'agamba nti ye etteeka lye yaleeta erya sovereignty bill agamba nti nga omusomesa oba Mwalimu lumu we yagamba nti independence kitegeeza oba okweyimirirawo ku lulwo nga gwe nti mutuleke tukole ensobi zaffe nga ffe temutweyingizaamu. Do not fund groups to influence our decision as a country. As our constitution covered it, we exercise our sovereignty regularly through elections and referenda. Article 14, Article 59 and 68 of the Constitution. President Museveni bw'awandiise ebbaluwa eno agambye nti ye kyayagala mu tteeka lino nti abazungu batuleke batwesonyiwe, nti twekolere okusalawo kwaffe oba tukola nsobi tuzikole ng'eggwanga. Era n'agamba nti kye basinga okufuba ku tteeka lino bazungu butawa bibiina ebyenjawulo ssente okubeera nga bikola okusalawo kw'enjawulo mu bigenda maaso mu ggwanga wano. To all and sundry, please do not interfere by word, action or money in that effort. Policy and ideological decision can make or break countries. Uganda had become a failed state because of the politics of identity, tribe, religion, gender, chauvinism, as opposed to politics of interest, igi markets for products of the wealth creators. N'agamba nti bw'abanga atunuulidde bwe tugenda kigambo ku kigambo, policy and ideological decision can make or break countries. N'agamba nti okuteesa oba ebiteeso wamu ne ideas ez'enjawulo bisobola okukola eggwanga oba okulimenyaamenya. Wano nno wagambidde nti Uganda lyali lifuuse eggwanga erigudde olw'ebyobufuzi ebyokubeera nti abantu beeyawulayawulamu wano na wali mu kifo ky'okugendera ku byobufuzi ebyokufaayo, okulaba nga abantu bafuna ebyobugagga, obutale n'ebintu ebigwa mu kkowe erifaananako bw'etyo. The NRM and Ugandans have made choices, politics, social issues, diplomatic issues and economic issues over the last 40 years. None of them says do not send to Uganda or take out of Uganda money you have earned legally anywhere in the world. Do not send church donation to or from Uganda. Do not receive or send our remittances from Uganda. Working abroad, we run a free economy. Forex is bought and sold in privately run Forex Bureau. President Museveni n'agamba nti eggwanga lya Uganda libaddewo era bannayuganda babadde nga beekolera okusalirawo okumala emyaka 4. N'agamba tewaliwo yali agambye nti nno tokola ssente kuzireeta mu Uganda oba okuzifulumya ozijja mu Uganda. N'agamba tewali yali aganye kuweereza nsimbi ziweereza machachi, tewali yali aganye bannayuganda bakola bweru kuweereza ssente. N'agamba nti tuli mu economy eyeeyagaza oba eyeetadde buli omu w'alina eddembe okukola ky'ayagala. This is the strength of the Ugandan economy. The freedom of the private sector compensates for the obstructions of the corrupt of non-patriotic public servants and political opportunists passing for politicians. With some traditional cattle keepers, I privately defended and resurrected the precious Ankole cattle that the so-called experts of neo-colonialism and colonialism had said was neither good for beef or for milk. The Ankole cattle are now a big hit in the world. I salute His Excellency Ramaphosa for assisting us in promoting the Ankole cattle when he brought or took for nearly free 43 cows from Chisozi. Therefore, the NRM cannot countenance the interference with the freedom of movement of the capital and money into or out of Uganda, because that is our insurance against the corrupt public servants and politicians, and our main instrument for growth and socio-economic transformation. Uganda has thrived in spite of those traitors because of that policy. I have talked to Honorable Hamson Obua and the chairperson of the relevant parliamentary committees
to make the bill concentrate on the sovereignty of policy decision making and not to meander in the areas of the freedom of private enterprise, transfers or private money transfers or church donations. With regard to those who want to influence others, go back to Jesus. He said in the book of Matthew, chapter 5, verse 16, that let your light so shine before men that they see your good deeds and praise your Father in heaven. Influence people by example and not by coercion or manipulation. Long live Africa. Signed Yoweri Kaguta Museveni. Saabalwanyi. Ebbankaluwa ewandiikiddwa President Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero abadde yeesamba n'okwesammula obumu ku buwaayiro obuli mu tteeka the sovereignty oba protection of the sovereignty bill. N'agamba nti ye tannabagaanako kubeera nga mufuna ssente kuva bweru na kuyingiza ggwanga, wabula ye kyafaako kwe kubeera nti teri muntu agenda kubeera bweru aweereze ebibiina ebimu okubeera nga bibaako ebintu bye bikola okuseketera gavumenti n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. N'agamba tebannaba kubanga bagaanako bakyaki kufuna ssente na bannayuganda abakola ensimbi okuva ebweru okudda mu Uganda. N'agamba nti agenda kwogera ne minisita ne Honorable Hamson Obuwa wamu n'abakakiiko ka Parliament bafe nnyo ku ekyo baleme kuba nti ebyensimbi biri ebisigadde babiyingiramu. Kati nno Honorable Luyimbazi Nalukoola wayanukulidde President Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba nti Article 79 of our Constitution is clear. The mandate to legislate belongs to Parliament alone. By issuing direct instructions to committees on how to shape the sovereignty bill, the executive is overstepping. The principle of separation of powers is not a suggestion. It is the bedrock of our democracy. Let Parliament do its work without coercion or guidance from the top. Honorable Luyimbazi Nalukoola agambye President Yoweri Kaguta Museveni kisebo article 79 ya Constitution y'eggwanga erikkiriya ewa obuyinza Parliament okubeera nti ekola emirimu gyayo yokka nga yeetengeredde. Kati gogamba nti ogenda kubaako byolagira mu Parliament bikyusibwe naddala mu tteeka lino obeera olinnyirira era oba osusse mu kukozesa amaanyi. Kati n'ekifaananyi kyolaba kya Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga ate era mukadde ke kamu ekifaananyi kyolaba kya mukulu Ssaabawolereza wa gavumenti obwakabaka ono ye Ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda oba obwakabaka bwa Buganda. Omukulu ono oba on the behalf of Buganda government obwakabaka bwawaddeyo ebirowoozo byabwo ku bbago ly'obwetengereze oba liyite sovereignty bill. Ebirowoozo by'obwakabaka byateereddwa mu kiwandiiko kya mikono 6 ekyaweerezeddwa Ssaabawolereza wa gavumenti oba muyite Attorney General omukulu Kiryowa Kiwanuka okubyekenneenya. Bwe yabadde ayogerako mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire Ssaabawolereza w'obwakabaka ow'ekitiibwa Christopher Bwanika yagambye nti etteeka lino terijjaayo bigendererwa bituwa bwetengereze ng'eggwanga n'olwekyo terisaanye kuyisibwa. So obwakabaka bwa Buganda bwasimbidde dda etteeka lino ekkuuli bagamba nti the Kingdom of Buganda giving their detailed concerns and observations and the recommendations of the draft Protection of Sovereignty Bill 2026. Kati nno mukaddeke kamusitiru ng'obwakabaka bwa Buganda bumaze okugamba nti nedda omukulu gw'olaba ku screen ye Governor wa bank y'eggwanga enkulu omukulu Governor Michael Ateng Engo yavuddeyo naye n'awakanya ne sekuwakanya yenna gavumenti ku tteeka lino era n'agamba nti eggwanga lyandigenda mu kaseera akazibu. Ye omukulu Dr. Michael Ateng Engo yagambye nti eggwanga lyakugenda mu kaseera akazibu ennyo singa etteeka the Protection of the Sovereignty Bill linaaba liyise. Omukulu gw'olaba ku screen yaliko Deputy Attorney General omukulu Mwesigwa Rukutana. Nkugambye yaliko amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti. Ono yavuddeyo naye n'agamba nti bannange lino etteeka temuliyisa.
Era yavuddeyo n'agamba there are and have always been systems to monitor and regulate it. If there is any gap, it should be addressed by improving the existing legal and regulatory frameworks. Ngagamba nti wabaddewo amateeka agamala okubeera nti bakwasisa ekyo kye baagala okukwasisa. Tewali nsonga lwaki baba baleeta etteeka lino. Kati no mukwano gwange olunaku lwalengera kusomwezi 3 April mwaka 2026. Omukulu gw'olaba ku screen ye Attorney General w'ekitiibwa Kiwanuka Kiryowa. Oluvannyuma lw'okuba nti bangi bavuddeyo ne basimbira ekkuuli etteeka lino olunaku olwaleero, Attorney General bw'abadde alabiseeko wali ku Parliament aleese ennongoosereza empya mu tteeka lino, era ng'ezimu ku nnongoosereza financial institutions ez'enjawulo ezisupervising bwa banka enkulu ey'eggwanga ezo baazijje mujja kujjukira nti n'abamabanka baavaa ne bagamba nti bannange lino etteeka lye muleese naffe muba mutugoba mu bizinensi. Kati avuddeyo n'akola ennongoosereza mu tteeka lino ne bagamba ab'amasomero nabo babagjeemu wamu n'ab'amalwaliro wamu n'ab'amadiini ab'enjawulo. Kati ate era mukadde ke kamu ekifaananyi kyolaba ye Attorney General Kiryowa Kiwanuka nga ali ne Minister of State for Internal Affairs General David Muhoozi. In fact bwe bakomyewo leero mu kakiiko aka ka Parliament akabadde kawuliriza n'okwekenneenya ensonga ezimu ez'enjawulo ku tteeka lino. Kati n'akawaayiro kali aka foreigner balina engeri gye baakakyusizzaamuko. Ojja kujjukira etteeka liri ssebo libadde liyina engeri gye liyita gye libeera nti minisita asobola okukeera n'agamba nti oli mugwira wadde oli mu ggwanga Uganda n'oyitibwa foreigner. Kati the amended bill now defines a foreigner as a person who engages, undertakes, supervises, controls, finances or subsidizes the activities specified in section 2.2 and includes a non-Ugandan citizen, foreign governments, diplomatic missions, corporations registered outside Uganda, and international or multinational organizations. Kati mukadde ke kamu nga tuli awo okutya okulala okuliwo kwe kwa speed etteeka kwe liri mu kutambulira mukwano gwange. Empapula z'olaba ze zimu oba gye twandise nga order paper business nga bwegenda okulabika wiiki ejja ku Lwokubiri Parliament eddamu okutuula, wabula era ezimu ku item eziri ku order paper eyo kwe kubeera nti etteeka li the sovereignty bill likomawo okuteesebwa ku floor ya Parliament. Munnayuganda andaba olunaku olwaleero wengezezzaako okukebera ku list y'amakampuni agatwala abantu ebweru nga gakakasiddwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development. Obadde okimanyi nti ziri kampuni 228 yes ezaakakasibwa obulungi ennyo okubanga zitwala abantu ebweru, ng'ate bangi bali mu kwevuma etteeka lino naddala abo abatwalibwa ebweru oba bali ebweru ku mawanga. Omukulu gw'olaba ye Honorable Nsibambi yene gye buli eno agamba nti etteeka li protection of the sovereignty bill obulungi bwe liriko tabulabanga. Agamba nti lyerina etteeka lye twetaaga ne ssekwetaaga yenna. Sooka omuhuririzeeko ko wano katono tusobole okuba nga tweyongera mu maaso. Kakati bano balina okujja bakube burashi batereze ebirumira n'etteeka lyo ligenda kuyita. Bw'olaba etteeka lino bwe liri ebintu byonna ebyogeddwako biri clear. Tewali ssente zijja mu Uganda zibagana kujja wano, wabula kibagamba bw'ozireeta wano olina okumanya kye zinaakola. Economy eno gye tutunulira n'amabanja agava ebweru gayita mu Parliament ne bagateeka mu budget ne bamanya kye binaakola. Tewali nsi gy'otwalanga nnyumba ya namwandu n'oyingiza ssente n'ozifuluma nga tebamanyi gye ziri. Etteeka lino lizzeewo kulwanyisa okujirigizibwa okuva ebweru n'okukyusa embeera zaffe. Mpa ekyokulabirako. Omukwano gw'ekikukuju mu Amerika tegulina mutawaana.
ne wantu tulina etteeka erigugaana naye etteeka erigaana omukwano gw'ekikuju tegusobola kukwata muntu ali mu Amerika oba Munnayuganda oba Omumerika ali wano asomesa abaana nti mugende maaso n'omukwano gw'ekikuju. Kati etteeka ne bakuyise nti gwe oli foreigner oli mugwira si kuvuma wabula batakuyita mugwira tebasobola kukwata oba kuyita oyogere. Ekineewuunyisa nti abantu bonna abazze wano babibiina bye muyita eby'obuyambi. Abantu babawa t-shirt bo ne bavuga pajero. Kati kye baagala okulaga sente wazireeta kuvuga pajero oba kugulira abantu t-shirt. Okumpa emmere n'endya gyevudde bweru ate n'olwanyisa UPDM oba endokwa ezinawa omuntu emmere ebbanga lyonna ng'oga nti ino gavumenti erimba ku kino temukikola ekola nsigo nfu ate gwe n'ojja n'oga nti wandeetedde kilo 2 eza sukaali n'obuwunga. Ebyo bagezaako weematire nga Munnayuganda oneematire otya nga tewali bigambo bya mukulu Honorable Nsibambi ng'ayongera okukalambira n'okugamba nti etteeka lino erya Protection of the Sovereignty Bill obulungi bwe liriko yeetaalirabanga wabula tuba tuli awo. Omukulu Honorable Abdu Kantutu yavuddeyo mu mbeeremu bayindala mukwano gwange n'asobola okubeera nga ate annyonnyola oba okubeera nga agamba nti abamu ku bakulu n'okusibwa bandibadde basibwa singa etteeka lino libeera liyise mu mbeera gye lirimu nga tewaliwo kintu na kimu kikyusiddwamu okusinziira nga bwe lirabika. Ekyabadde kiraga nti etteeka lino mukwano gwange etteeka bangi bakyagera maaso n'okuba nti balisimbira ekkuuli mu mbeera emu oba endala. Let us have Honorable Abdu Kantutu here. If this bill was to be passed as it is, the deputy governor would be in jail before you assumed that position of deputy governor. Professor Nwagaba, you agree with me? He would be in jail. I'm a keen observer and reader of public information, and I used to read a lot of your articles. And some of them could actually be interpreted as sabotage because they are so critical about some government policies. How on earth do you criminalize research and thinking and criticism for purposes of improvement or abandoning a policy which is not working? If the Minister Kahindo Tafile had the courtesy maybe of talking to you, I mean Central Bank, maybe you would not be here today. You would have sorted out this sort of problem. FIA, I think you are doing a pretty bad job. Otherwise, why would we have this law if you people were doing what we mandated you to do? You remember we set you up by an act of parliament because we thought everything here which has been brought, you would be able to handle it. Is this a confession that actually you failed in your duties and therefore we are setting up a parallel system? And since the bill came up, have you two, either Bank of Uganda or FIA, talked to your line minister, say what is this going on? If you haven't, then you're not doing service to some of us. I think we should be doing other things. Let government come prepared after enough consultation. So the problem, Chair, is lack of consultation. Prior. Of course, prior. And the public should be extremely happy with us because we are doing what cabinet should have done or the minister should have done. Having said that, bigambo bya Honorable Abdu Kantutu yabadde yeebuuza ebintu ebyenjawulo n'agamba nti etteeka lino singa liyita mu mbeera gye lirimu ne deputy wa gavana ya banka y'eggwanga abeera ayina kuyingira n'asibwa busibwa. Nabuuza nti ku nsi kuno otandika otya okuyisa etteeka erifaananako bwe riti, etteeka erina n'obuwaayiro obusobola okuba nga busiba omuntu olw'okuba nti akoze research ku bintu ebimu n'okubeera nti avuddeyo ne yeemulugunya ku bintu ebimu mu ngeri ensukkulumu oba ey'okwekenneenya ennyo
kyewandibadde ng'oyita criticism. Mukadde kamu n'agamba nti etteeka lino lituuka litya okubeera nga kati akakiiko ka Parliament kali mu kwedyekenneenya nga naye banka enkulu ey'eggwanga nga lirina n'embeera ey'ebyensimbi gye bisobola okukosa yabadde tesoose kubanga yeebuuzibwako mu lujjudde n'okubeera nti boogerezeganya n'abo abakulu bonna bekikwatako mu line efaananako bw'etyo. N'agamba nti kati lwaki n'akakiiko kabadde katuula nga bingi nnyo tebaasooka kubitunuulira. Wano nno yagambidde nti etteeka lino amazima gali nti baalipapiza n'okulireeta tewaliwo kunoonyereza yadde okumala okwali kukoleddwa ewantu wonna. Mukadde ke kamu nga tumaliriza, gavumenti ya Uganda yo ekyakalambidde nti kagwake ketonye ebbago ly'etteeka ery'obwetengereze bw'eggwanga oba lyoyita protection of the sovereignty bill lyakuyisibwa. Ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda omukulu Kiryowa Kiwanuka agamba nti newankubadde bannansi bawadde endowooza zaabwe ku bbago lino, gavumenti eruubirira kukuuma butebenkevu n'obwetengereze bw'ensi eno. Kama mbaya ni mbaya, etteeka liyina okuyita. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bw'etyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo, babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.